진화론의 관점에 따른다면 단세포로부터 고등생물로 진화되기까지 무수히 많은 중간 단계의 화석이 존재해야 한다. 또한 어류와 양서류, 양서류와 파충류, 파충류와 포유류의 중간 단계가 각각 존재해야 하지만 현재까지도 이와 관련된 중간 단계가 발견되지 않고 있다. 진화론에 따르면 인류의 시초는 400만 년 전이며 그 이전 인류의 조상은 유인원이고 가장 오래된 유인원은 6,500만 년 전이라고 한다. 그러나 1억 4천만 년 전의 백악기 지층에서 현인류와 다르지 않은 인간의 화석이 많이 발견되고 있다. 백악기 층이 드러나 있는 미국 텍사스주의 프록시리버의 강바닥에서는 공룡 발자국과 인간의 발자국이 나란히 찍혀 있는 것이 발견되었다. 사진은 강에서 발견된 백악기층의 인간 발자국이다. 즉, 공룡시대의 지층에서 인간의 발자국이 발견된 것이다. 이것은 인간의 발자국이 먼저 찍히고 그 위에 공룡의 발자국이 찍힌 화석이다. 이것은 반대로 공룡의 발자국이 먼저 찍히고 그 위에 인간의 발자국이 찍힌 화석이다. 이것 또한 3개의 발가락을 가진 공룡의 발자국이 먼저 찍히고 그 위에 인간의 발자국이 찍힌 화석이다. 같은 시기에 형성된 공룡의 발자국과 인간의 발자국. 1억 4천만 년 전에 백악기 지층에서 발견된 인고라서 공룡이 번성했던 백악기 지층에서 발굴된 인류의 치아. 현대의 인류와 전혀 다를 바가 없는 손모양의 화석. 현대의 인류와 전혀 다를 바가 없는 손가락 화석. 엑스레이 촬영 결과에서도 현인류와 차이가 없었다. 이제까지 대략 25만여 종 이상의 화석들이 수집되고 분류되어졌다고 한다. 이것들은 지구 역사의 모든 지질 시대를 나타내는 것으로 추정되는 암석으로부터 무작위로 수집되어진 것이다. 확률의 법칙을 적용한다면 수집된 25만 종의 화석 대부분은 진화 과정의 중간 형태로 나타나야 한다. 화석으로 발견된 과거의 화석 생물들의 모습은 현재의 형태학적 분류가 그대로 적용될 정도로 현재와 유사한 것이 대부분이다. 진화론에 따라 이들이 수십억 년 동안 진화하지 않은 이유는 무엇인가? 화석이 발견되면 될수록 진화론이 논리적으로 설명되지 않는다는 것이 입증되고 있다. 즉, 그동안 발견된 수많은 화석들은 진화론을 부정하고 있는 것이다. 이처럼 진화론적 지질 시대와 맞지 않는 수많은 발굴들은 진화론적 편견에 의해 철저히 무시되어 버렸고 공식적인 기록에서 모두 제외되어 왔다. 타임지에 발표된 화석과 진화에 대한 논평에서도 다윈의 진화론은 이제 화석에 나타난 현상들을 더 이상 설명할 수가 없다라고 일축했다. There's a video from Booktune that clearly demonstrates transitional fossils. It's said to have been created based on Donald Frosser's book, Fossils Speak. The book provides a rich anatomical explanation of the transitional fossils, which are well organized. Fossils Speak shows a diagram on page 462 of the book showing dinosaur evolution. The Herrerasaurus fossils were discovered 230 million years ago in a stratum called the Late Triassic, and the second, later, Mesospondylus fossils were discovered in a stratum called the Early Jurassic. However, the third in the sequence, the Plateosaurus fossils, were discovered again in a stratum called the Triassic Hook. They're lower down. The fourth, Melanorosaurus, was also discovered in a late Triassic stratum, and the fifth, Catiosaurus, jumps back to the Middle Triassic. Is there such a sequence of evolution? The necks are set to grow longer, but the dates keep changing. The conclusion is that they're simply arranging fossils scattered here and there, like snapshots, in order of neck length, believing that evolution had occurred. The video from Booktune cannot serve as an intermediate source for long-necked dinosaurs. And here's another important point. Yes, it started with dinosaurs and will continue to end with dinosaurs. Did they evolve from dinosaurs into something other than dinosaurs? Absolutely not. Diversity is possible within dinosaurs. Did you notice that even though it's called a transitional fossil, the arrow still points from dinosaurs to dinosaurs? This isn't strictly evolution, but simply a diversification within a single species. Dr. Carl, author of Living Fossils, The Great Experiment of Evolution, and a book and video on human evolution, says that after decades of careful examination at museums and fossil sites around the world, he has found numerous fossils of creatures identical to modern creatures alongside dinosaurs. However, no museum publishes a complete list or collection of mammal fossils.
The Living Fossils book and video clearly show fossils that resemble various modern creatures. This is a list of mammal fossils identical to modern mammals found in dinosaur strata. We already know that fossils of mammals resembling squirrels have been found in strata supposedly where dinosaurs first appeared. Other fossils include hedgehogs, squirrels, ducks, and platypuses. If evolution were true, fossils resembling modern mammals should not be found in strata supposedly from the dinosaur era. Yet, they have been found. Fossils do not show a chronological order of evolution, but rather show creatures that appeared suddenly, without a continuum of evolution, similar to modern creatures are now extinct. Evolutionary theory suggests that jawless fish evolved into cartilaginous squids, which then evolved into bony fish. However, living cartilaginous squids, bony fish, and jawless fish are found as fossils of the same species from the so-called dinosaur era, remaining essentially unchanged over hundreds of millions of years. Fossils do not show evolution. The problem with the Cambrian explosion is that all these major differences appear together at the same time, with no fossil evidence that they descended from this common ancestor. You have a sudden emergence of new biological form and structure. And the suddenness of it defies the Darwinian mechanism's ability to produce new structure. Darwin believed that his mechanism must act slowly through small, gradual, incremental changes. And as a result, he expected to find many transitional intermediate forms from the very simplest organisms to the first animals. Darwin knew about the Cambrian fossil record, and he considered it a serious problem for his theory. He hoped that future fossil collecting would fill in the gaps somewhat and make the theory more plausible. But in fact, 150 years of continued fossil collecting have made the problem worse. Many more types of animals were involved than Darwin knew about. So it's actually more of an explosion now than Darwin thought it was. One of the world's leading researchers of the Cambrian explosion is J.Y. Chen, a paleontologist at the Nanjing Institute of Paleontology and Geology. Chen's discoveries in the fossil beds in Shenzhen, China, have rocked the scientific establishment. Located in the province of Yunnan in southern China, Shenzhen has some of the world's best preserved fossils from the Cambrian era. According to Chen, the fossils he's found turn upside down Darwin's tree of life. Darwin's tree, reverse cone shape, very unexpectedly, our research is convincing major phyla starting down below at beginning of Cambrian. Base is wide, gradually narrow, so this is almost turned on different way. I do not believe that animals developed gradually from the bottom up. I think the animals suddenly appeared.